අලුතෙන් ආපු Razer Blade 14 ලැප්ටොප් එක අන්බොක්ස් කරමු. මේ වගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ බලන්න යාළුවනේ ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න යාළුවනේ. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මුලින්ම අපි box එක open කරමු යාළුවනේ. මේකේ තියෙන යාළුවනේ watt 230ක charging adapter එකක් යාළුවනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා යාළුවනේ lap එක. යාළුවනේ Razer Blade 14 laptop එක. user manual එක තියෙනවා යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට. cooling fans දෙකක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේක යාළුවනේ RGB Razer Chroma N key කියන වර්ගයේ keyboard එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට මේ යාළුවනේ Razer Ultimate Cyberpunk 2077 කියන mouse එකකුත් හම්බෙනවා. මේක wireless mouse එකක් යාළුවනේ. මේකේ processor එක ගැන කතා කරොත් යාළුවනේ AMD Ryzen 59 processor එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ cores 8ක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේකේ speed එක GHz 3.3ක් තමයි යාළුවනේ. මේකේ Windows 10 operating system මේකේ තමයි 14ක කාඩ් එක ගැන කතා කරොත් Nvidia GeForce RTX 13
Objective Echo. We've just neutralized Objective Alpha. He's a good kid. Okay. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. I'm schooling your ass, boy. Whatever you say.